It's become one of the defining themes of our times, a tidal wave of humanity in search of sanctuary from war, repression or poverty. In recent years, millions have taken to the road in the hope that safety and a better life lie elsewhere. Some manage it, some don't, but almost every journey is a tale of hardship, endurance and great risk. In this two-part People and Power special report, we're telling one such story of two Syrian refugees trying, against all the odds, to make it to Germany. After weeks of exhausting non-stop traveling by sea and land, Dirar Khattab and Milad Georges have covered over 1,000 kilometers since climbing aboard a people trafficker's boat in Turkey. On the road through the Balkans and southern Europe, hungry, footsore, without official papers and running out of funds, they've been forced to sleep in the open to evade police and border patrols. But now they've made it to a hostel in Subotica, northern Serbia. The next step on the refugee trail, finding a smuggler to take them back into the EU. وأعرف إنه عندك طريق بر من صربيا للنمسا لألمانيا ما أعرف وين. والله إذا بتقدر تفيدنا أخوي نحن 4 أشخاص موجودين بصربيا هاي صارنا 3 أيام عقانين. Dirar was studying economics in Aleppo University when the Syrian uprising began. Arrested and detained by the Assad regime, he was forced to flee the country. He met Milad, another Syrian student, in Turkey, and they've been watching out for each other ever since. They've also been filming their journey. After 2 days in the hostel, a smuggler sends a car to take them to a safe house. حكينا مع المهرب كأنه حجزونا قفلوا علينا الباب وراحوا يعني هلا ما نعرف ايش تصير يعني نحن متفقين انه نروح على فيينا حطونا هون. Abu Sidar, seen here with a red hat, is their smuggler. انتوا طالعين هلا بس ترجع لهون دبوا وراكم بتمشوا وجماعتي هون الجهه الثانيه. اخوي ايش ساعه؟ بالضبط المانيا. ايه جماعه المانيا، جماعه المانيا 4 ساعات بالضبط. رقم الموجود عندك؟ 16 ونص. رقم فايبر ولا صربي؟ فايبر. صاحب البيت اللي كان عم بيستلمنا من باب البيت وبيدخلنا على البيت وبيرجع بيطلعنا كان خايف كتير يعني كل ما نشوفه كان يرجع يخاف انه حدا من الجيران ينتبه او انه حدا يعرف انه بيته صاير مأوى للمهاجرين غير الشرعيين فتجي الشرطة تكبس عليه. Finally, it's time to leave. The deal is that the smuggler will drive them to a discreet spot in the Horgosh forest, where Serbia meets Hungary. He'll leave them to make their own way past the guards, and then pick them up on the other side. 40 minutes later, and on foot again, they make a dash across the border to the clearing where they've been told to wait. كنا قراب من المعبر الرسمي بين الدولتين، فكان مقطوع على الحدود بأسلاك أو إطارات. انتظرنا لحد تعتمت الدنيا، اتصل بالمهرب بأبو سيدار. But as the hours pass, with still no word from their smuggler, it looks like they're going nowhere. And with guards everywhere, they have to keep deathly quiet.
Hello. Then, out of the blue, a local television crew shows up. You are TV2. هاي كان نهضرها You are Serbian or Hungarian. That's here Hungarian. This is the Hungarian area. Did you sleep here? Yeah, look, Why did you leave your country? we have a big wall there. Whole thing is foolish. ونحن عم نحكي معهم بيكبس البوليس. أنا وميلاد ركضنا كتير بسرعة. أنا شفته لميلاد عم بيرقد بس بعدين اختفى عني. ما عاد شفت، فكرته أنا يعني لبعد ما أجوا الشرطة بشي 10 دقايق أو ربع ساعة أنا مفكر إنه ميلاد انمسك. Having abandoned most of their kit as they ran, Milad and Dirar eventually reunite in Subotica, back on the Serbian side of the border. A borrowed trumpet helps raise morale, but what they really need is a refund. نحكي معهم ويرد علينا يعني معناتها المصاري. تجردنا من كل شيء، كان معي شنطة كبيرة ضل معي كيس، كل ذكرياتي راحت، كل الكتب، كل شيء راح. ايش تنوصل الماني شو تنوصل، بس خلونا هالبنطلون وهالخفة والجاكيت بس بدنا نوصل. عم تشوفوني ولا لا؟ ايمت تأصل والله ما اعرف، ايمت تأصل بس تأصل بس ايمت ما اعرف. اقول لك كيف كان اسكر التليفون. Night falls in Subotica. Hungry and now penniless, Milad and Dirar are still desperately trying to reach the smuggler. 150 دفعنا، انت لما تفاصلنا معك على 1050 لألمانيا. حكينا معه وخبرنا إن له هيك صار فيه ونحن بدنا نرجع مصرياتنا. أبداً ما كان عنده أي اعتراض، قال إيه بتاخذوا مصرياتكم بتاخذوا مصريات الزلمة المساء. أبو سيدار كان أشرف مهرب شفته وسمعت فيه بحياتي. فعلاً. But though back in funds, they still face their old problem. Without documents, they can't get a place to stay. So they try the local church. After another cold night on the streets, Milad and Dirar can't afford to hang around for another smuggler. They're heading back towards the Hungarian border and a little place called Kanija. Syrian, not AC. First stop, a bar in town, recommended by other Syrians. قهوة إجازة. طبعا لما بعد ما نزلنا من الباص واحد نسي مرته في الباص ونزلنا قعدنا هون يعني نشوف الوجوه ما عم تبشر بالخير، على أساس إنه أنا وجهي يعني بشر بالخير، بس نحاول نوصل إن شاء الله نوصل. Early morning, Milad and Dirar's group set out on foot towards the border. أول كلمة تقرأها على الفيسبوك: النهر على يمينك والغابة على يسارك. وهاي النهر وهاي ناقصنا إيش؟ البوليس. عم طلع المدينة يعني ليش منفوت على هالمدينة؟ لا ما يصير تعبروا على اليسار يا أخي مو على النهر. برا فكرة. They move on, but then, out of the dark, a Serbian police patrol. شباب لا حد يرجع. لا حد يخاف. وقفونا، كانوا مسلحين طبعا، وما كان عندهم أي خيار تاني لإلنا غير إنه ننحبس يعني.
ميلاد كان المتحدث باسم الجروب، فكان يحكي معهم وكان ينقل لهم كلام الناس إنه نحن خلونا نمرق، ممكن شو بتطلبوا أنتم منا ممكن نعطيكم كذا، وفي معنا نساء وفي معنا أطفال. But they can't talk their way out of it, and the police take them to a police station near the border. ودخلونا على غرفة بتطلع يعني 3 أمتار ب4 أمتار، حطوا فيها ناس شطحت على الطاولة وناس شطحت على الأرض وناس. راح ميلاد دخن سيجارة مع الضابط برا والله، وخلال دقيقتين أقنعه إنه نحن بدنا ندفع كل شخص 100 يورو ونطلع. This and this. You don't have any money and any cash. We said 5. Listen to me. Dirar. We said 5 persons. 5. لما سلمته المصاري كانت الكاميرا كمان بإيدي، كمان كنت كتير خايف. يعني هاي لحظة تقاضي الشرطي الصربي للرشوة عم صورها في الكاميرا، يمكن شغلة مو منيحة يعني بنظرهم إذا مسكوني. أخذوا المصاري وطلعنا. شوف هذا الشارع أصفر هلا كنت أمشي فيه. طبعا كل الوقت شغال الGPS بين إيدينا وعم نعرف نحن بالضبط وين يعني وقديش، هون الحدود، هون نقطع، هون لا، هون نوقف. ووصلنا لعند النهر. طبعا حسب ما بتقول تعليمات القدامى، اللاجئين القدامى، انه هون لازم نحن نبدل ثيابنا ونلبس ثياب نظيفه وندخل اوروبيين يعني. فعلا بدلنا ثيابنا ولبسنا ثياب نظيفه انا وميلاد ودخلنا على القريه. رغم انه بدلنا ثيابنا وحاولنا نتظاهر انه نحن مو لاجئين، كنا يعني إذا حدا شافنا من على بعد 2 كيلومتر كنا كتير ظاهرين. After 4 weeks on the road, Milad and Dirar are back in Hungary and the European Union for the second time. Their main concern now is to not get swept up by the police on this side of the border. If caught and fingerprinted in Hungary, EU rules on refugees mean they'd have to claim asylum here and not in Germany. فتنا مقدونيا، كنا شي 100 واحد. الشباب اللي مسكوا والشباب اللي هربوا يعني مو عارفين، هلا بقينا 2. الحلوة هون بهاي السفرة تتعرف على كتير عالم، ابن الشام وابن الجولان وابن الحمص وابن حلب. بوليس شفتوا؟ بيشوفونا؟ تعال نمشي شوي شوي. نعم. ولا نقعد نستنى يروحون؟ ها؟ كل ما بيروح. لكن نكمل؟ على شلون لقطنا الطيران يا ما صدقنا وصلنا على المدينة سجت 4 كيلومتر والله نشوف الطيارات فوقنا يحومون. مسافة قريبة كتير. بلشوا السيارات يزمرون، سيارات فوقنا. حيصلون الشرطة كل مكان، برا وجوا وبحرا ونهرا. ما بقى لنا غير شجرة 60 قاعدين تحتها. ما في شي نسوي. سلاح الجو الهنغاري تحرك من شاننا. ضلينا نقرب ولحد ما وصلنا لمكان قدرنا نشوف فيه المطار. نتفاجأ انه هذا مطار زراعي وما له علاقة لا في الشرطة ولا في اللاجئين ولا في حدا. فحسينا قديش كنا يعني مغفلين او ساذجين، يعني انه مفكرين انه الدولة كلها لعنت لحنا. بالاخير طلعت طيارات زراعية، يمكن كانت عم تبخ او عم تعمل شيء ما بعرف. Back on track, they get to the outskirts of Szeged and find other refugees lurking in the bushes. Milad goes hunting for a smuggler. Still wary of the Hungarian police, they want to move on.
Some hours later, he suddenly reappears with a taxi. Hello. This is Budapest. To Budapest? بودابست مدينة ساحرة. من أول ما دخلناها يعني مدينة بتاخذ العقل. صرنا يعني عشنا حياة البني آدمين في بودابست 3 أيام. هنغاريا في نسبة مشردين أكثر من المهجرين السوريين. مو شاطرين الشرطة الهنغارية غير على السوريين. After 3 days of roaming the city streets, they've found a smuggler. At a price, he'll take them to their long-dreamed-of destination, Germany. They're in high spirits, believing the end of this epic journey is just hours away. ونحن على الطريق العام على الاوتوستراد عم نحكي وعم ندردش، ناس عم بتنكت وناس عم تضحك. فجأة يعني بلمح البصر بتصير السيارة بتهز وبتتحرك بطريقة أبداً مو طبيعية يعني، وبنسمع صوت طقة وبيطلع عن المسار، يعني بيطلع عن الحارة اللي كان عم بيمشي فيها وبيخبط في الحدود تبع الاوتوستراد في الحديد، والدخنة عم تطلع من السيارة وناس نسوا الأغراض في قلب السيارة، ورقدنا على الغابة وهربنا. حدا في شيء يا شباب؟ الحمد لله ما صار شيء يا شباب. Dawn. Somewhere near the border between Hungary and Austria. في معنا أولاد، في معنا نسوان، بدنا من البرد لا مي ولا أكل، ما كنا حاسبين هالأشياء. Stuck in the undergrowth, a few hundred meters from the motorway, the refugees keep trying to raise help from their smuggler back in Budapest. But he's hard to pin down. هون كتب لنا يا أخوي السيارة عندكم بس اصبروا شوي، بس يلاقي مجال يدخل توكل على الله. قلنا له نحن بنطلع هون، قال لا يعني هون كتب يلا ايه عارف بس الطريق ايه يلا توكل على الله. شو يعني ما تطلعوا؟ لا ما طلعوا والله عم يلعبوا فينا يمين وشمال. They have little food or water with them, and some families with children decide to hand themselves over to the authorities. Tragically, just a few hundred kilometers short of their goal. Others, including Milad and Dirar, hang on and pass the time as best they can. Time drags on, and night falls once again. Eventually, the promised transport arrives and they're back on the road. At last, they start to eat up the miles, getting through Austria with bewildering speed. طلعنا 22/5 من تركيا، اليوم 30/6 ألمانيا. هذا الجسر في النص بين النمسا وبين ألمانيا. بانك ريبوبليك دوتشلاند، الاتحاد الأوروبي. It's almost the end of this epic journey. And for Milad and Dirar, time to go their separate ways, for now. حجزنا بالقطار السريع، تيكت من باساو إلى شتوتغارت وأنا إلى كوبلينز.
نروح نسلم حالنا ونصير لاجئين في وطننا الحبيب ألمانيا. Two years on, life is more settled. Milad now lives in Cologne. He's been learning German and has made himself a home. But Syria is never far from his mind. الغرفة اللي أنا عايش فيها حاولت قدر الإمكان إنه بخليها مثل حسكة صغيرة بالنسبة لي. يعني كل شيء عملته هون صممته عملته لحالي حتى بحس إنه أنا عايش بسوريا لسه، أو أنا عايش لسه بالحسكة بالبيت اللي كنت فيه. يعني السجادة اللي بالأرض أو الرسمات أو كل شيء عملته من خشب وهيك كنت عايش. But not everything is new. He's hung on to the clothes he wore on the long road to get here. هذا اللباس كنت فيه طول الرحلة. هذا بدي أخليه معي، يعني بدي أخليه شاهد وذكرى للشيء اللي حسيت فيه بالرحلة كلها. ممكن برجع فيه على سوريا كمان. Milad keeps in touch with Dirar, who lives in Dortmund, only an hour away by train. بالله على السلامة. شلونك؟ والله تمام، أنت كيفك؟ حبيبي والله. كيف؟ عايشين. قطارات تعرف. Every time they meet, the memories come flooding back. On their arrival in Germany in late June 2015, Dirar was reunited with his wife. And now they have the child they once dreamed of bringing up in safety. Just as with Milad, the uprising and the homeland they left behind is never far from Dirar's thoughts. Indeed, these days he works full-time for the cause on a website devoted to a free Syria. يعني ما كنت أبداً أشعر إنه أنا منفصل عن سوريا، وحتى عملي كله كان مع سوريين، مع أصدقائي أو مع ناس بعرفهم، هم كلهم كانوا سوريين. تواصلي بشكل يومي مع هموم السوريين ومع أخبار السوريين. أنا في ألمانيا بس أنا في سوريا، مالي حاسس أبداً إني تركت سوريا، وبنفس الوقت أنا ماني في سوريا. But whenever Dirar and Milad get together, they'll take a moment or two to recall the ups and downs of their time on the road. كنا هون كتير متأملين إنه بدي يجي ياخذنا. هون كنت عم بتطلع قديش نحن بعاد عن الحدود، عن حدود قديش بعاد عن هنغاريا يعني. كان Like other refugees who found sanctuary in Germany, Milad and Dirar say they'll always be grateful to the country that has made them welcome. But had things been different back in Syria, neither would have chosen to come here. نحن كلاجئين سوريين يعني نحن ما جينا بسبب جوع يعني أو بدنا ندور على عمل، أو نحن جينا بسبب ديكتاتور، بسبب حرب. يعني نحن هربنا من الموت. One day, they say, they'll retrace their steps and return to the land of their birth. One day, when peace in their beloved Syria is restored. But for now, like millions of others driven from their homes by war and conflict, they will make the best of what they have. Others, they know, have not been so fortunate.